Thank you very much, sir. So now I invite you tomorrow. Please continue the session. Thank you, sir. Thank you for the session chair. Thank you very much. And I'm very thankful to the opportunity for giving the opportunity for this conference and for making my paper. Now I'm presenting my paper. The main title of the paper is Fintech Credit for CSME in Bangladesh, an exploratory study, which has been prepared by myself and my author, Mr. Faisal Hassan, is from ATM, Bangladesh, as an assistant professor. And myself, I'm Jyokumar Roy. I'm doing my job at the University as an assistant professor at the Department of Finance and Banking. And I completed my MSc from UK under a scholarship, and I have done MSc in Fintech. So now I'm contributing myself to this conference for that whatever I have learned from UK and as a graduate. So right now I'm contributing my paper in this session. So my outline for this session is under cover. I will start from my introduction, and after that, my paper contains CMSMES industry, and after that, the problem definition, then motivation, my existing work, our approaches, proposed solution, process of fintech credit, framework of fintech credit, features of fintech credit, then types of loan for fintech credit, the benefit of fintech credit, traditional lending versus fintech credit, then risks and challenges, policy indication for customer development and financing, policy application agency, future work, outcome of our project, and so first of all, we have to know about the fintech industry as well as why we can relate this fintech with the CMSME sector. So in finance, we have alternative finance and embedded finance, which are growing popularity day by day among business owner and technology startup in the global context. And for fintech, which is the accelerator for developing new and innovative product in the financial domain. And what we mean by CMSME, which is the unexposed market for traditional financial institution, and due to several reasons, there we have identified some reasons that fintech startup can take the opportunity to explore the market and meet the financing gap in the CMSME market using fintech credit. We will propose this fintech credit. Then the study developed a framework for fintech credit in Bangladesh. Then we have identified that some problem which is related with that 63% of SME still prefer traditional bank for their financial need, but the use of competitors is increasing. 56% SME use banking and payment fintech services. So this has been given by the source EY Global Banking Outlook 2022. And now we can see the CMSME sector. We all know about this, and this is the unexplored sector. We all talk about the SME sector, but we have two other sectors which is called as cottage and micro. So if we target this cottage and micro also, then we can explore ourselves. So this is the chart where we can see how this sector we can categorize like manufacturing and service and trade, and we can explore this sector with the employees and the money we can provide in this sector. And in this CMSME sector, there are some problems. So there are some problem definition. The problem definition which has been given by several sources, and we just take the literature review on this. And first of all, from the literature, we have found from STEP 2021, they have said that Asia and Pacific recorded the uppermost financing gap in the world.
and accounting for 57% of the total financing gap, or US 2.7 trillion, underlining the vast unexploited potential of the region. And the study from Mahmoud and Ethel, the recent study, which is done in 2022, showed that 73% of the samples found has had the need for borrowing, and of them, only 32.2%, 33.2% obtained loan from banks, and two-thirds of them did not obtain loan from banks. And a recent study from Madan 2020 reported that the estimated demand for MSME finance in Bangladesh was US 57 billion. But unfortunately, only 33% of this demand currently meet, resulting another 67% finance gap in the sector. And the study from ADB 2021, MSME credit market remained small at 8% of GDP and concentrated on urban area that around 80%. So we have identified another gap, which is depending on the finance, account size and gender. That is also another gap we have in our SME and MSME sectors. And after that, the SME Foundation that they have given study in their SME Finance Forum 2022 reports 61% of Bangladesh women lead SME and were partly from their constraint to access the finance, and that compared to 49% of the men lead SME. So we have also that gap also we can identify, and under this gap we have two problems. One problem is finance gap, and another problem is that gender gap, women gender gap we have. So these two we can work, and if we work in these two identified problem, then we can explore this sector, because we have the vision of 2021. The 2021 we have already done. 2041 is the vision right now. So we can explore this sector in an upper scale, and we can create a drastic change on that. So what is the motivation of us? So we have identified something from several studies that we can identify some motivation from this study. So what are the motivations? So we can explore now female entrepreneur and small people, because we have lots of sector, and we have an asset of human power in our country. So already we have identified that 78 lakh job has been created in CMSME sector, and 98% establishment are micro unit having less than 10 workers, and 13% of the business are manufacturing, rest are 87% are trading and service sector. Then we can contribute in the GDP also. So the GDP contribution right now is a little bit less other than the other countries, because in our South Asian perspective, India and other perspective like Pakistan and other countries, they have more contribution in this sector. And in developed countries, they have lots of contribution, but our contribution is 20.25%, and we have a source on that. So in our study, we have identified several projects already done in around the global. In India, there are lots of companies who have already performed in this sector, and in China also we have some companies. Then in South of Africa, and we have in United Kingdom, and we have in other countries, UAE, Singapore. So these are the global contributions they have already done in this sector. So in Bangladesh, what we have done right now? So we also just explore in this sector, like Kalihata is doing accounting job for CMSME sector, because we don't have that kind of segregated, and we don't have that financial statement for a small industry. Like in our area, they have we call this movie dukan, small shop. They don't have this kind of that financial statement like the big country, the big company. So we can explore with Kalihata, SME by iFarmer already doing for the farmer industry.
So this has got, like we have one company right now, Dana. They are doing something like our job, but they are exploring with the other company. So they are doing the job in Bangladesh right now, Dana. So right now I am presenting our approach. What is the approach we will do for developing this sector? So we have proposed some solution, and this solution will do some work on this sector. So we will work on the lending part, like loan origination, underwriting, disbursement, collection, along with service and monitoring. Then I have done big data. So we can explore this sector with big data analysis. Then we can do blockchain based. You all know that blockchain is the primary way for the 4IR. So we can use blockchain also in this sector. Then we can reach CMSME with the banking network. We can do some work on that. Then we can reach anywhere in our country. Like you see, mobile banking can reach anywhere in our country. Like if you go in Saint Martin, you will reach this mobile banking. So our CMSME entrepreneur, they can also ask the loan from their point of service. So we can reach them easily with our proposed idea, and we have integrated IT solution for faster decision and disbursement regarding the MSME financing. Then we have technology platform. Then we have the process. This is the proposed process. This is the sector. There are some investors and borrowers, and we have the Fintech credit platform. We propose in this slide, and this is the process how this Fintech credit will work. So we can see the process, and we have phase 1, phase 2, and phase 3. Three process we have, and we can explore with the borrower and investor, and we can monitor the sector. And we have features under this. We have the information asymmetry. We can explore the sector with information asymmetry. Then we have types, how we can finance this sector. Then we have the types of credit for 40, then micro, small, medium, micro credit, then refinance, women entrepreneur scheme, then equipment finance scheme, then credit guaranteed scheme, credit guaranteed fund trust for micro and small enterprise. So what are the benefits for them? That cost reduction, time, and the different interest rate we can propose in this the exploring sector. Then while we are doing this, we have already traditional lending for CMSME like bank and other. So this is the difference. Slow process in the traditional, and we can say poor user experience, lack of data-driven processes, low understanding of SME business. Then if we adopt Fintech credit, then we have demanding customer, disruptive technologies like big data, that Fintech we can adopt in this sector, competitive environment and decreasing revenue and operating margin. Then we have some risks and challenges, because if we propose this, we have some risks. So we will work on these risks also, risks and challenges. So there are lots of risks we have identified. Then we have policy like we have to go for the Sustainable Development Goal 2030. So for Goal 8 and Goal 9, we have identified, and we can work on these two goals. Then our vision 2041, we can work on this vision. So our vision for CMSME is expected to contribute actively to generate more employment opportunity and ensure inclusive development. And for this, we have some policy that implication agencies. So these are the policy implication agencies. If we propose this, these are the industry they can contribute in this sector. Then we can work for the future also, like blockchain-based technology. We can identify for the enterprise, because we have already know that our finance minister proposed CBDC, Central Bank Digital Currency. So that is also blockchain-based technology we have to adopt. So that is called as cryptocurrency. So we can work on that. Then DeFi lending, then big tech credit, then crypto lending we can do. And what are the key outcomes from my study? After this, we can identify that we will reduce finance gap of CMSME. Then Fintech credit will reduce farm size and gender discrimination. Then we will reduce the difference between women-led CMSME and man-led CMSME.
then administrative process and document required are easily uploaded, then Fintech Credit makes the loan process quick and easy to receive the fund if the loan application is approved immediately. Then, so last but not the least, I have identified one word in the last point, that is called transform. So we need to be transformed. So that is the main vision for our 2041. So I hope my study will contribute in this country, because I want this country to be a perfect country where we don't have finance gain, we don't have anything for the lacking of the people. So thank you very much. Thank you very much, Sanjay Kumar Roy, for your nice explanation. After Mr. Rana, on the chair. So now is question session. So there is a question from audience. Any question? So I have two questions from you. So how to start a Fintech company? Sir, we have already Fintech company in our country, like Ghana and the other companies we have. So we require some experts from this field. So because we have bank and other finance, but if we want to be a Fintech entrepreneur, then we require some liquid skill. So do you know the four categories of Fintech? Four categories. What are the categories? We can adapt that. So there is the question as I am the co-author of this. So four categories. Okay, so that's fine. So I want to add something new. As I'm the assistant professor of Bangladesh Institute of Management, I'm working Fintech for the last 7 years. I have a number of research on Fintech and so on. So the first issue, how to get started in our country. Most important issue, we need the regulatory issues first. If the regulator does not allow to go for Fintech, then it's not possible. In Bangladesh, know that Fintech is a central bank. Central bank is a department outside. There's a payment system department. Bangladesh Bank payment system. তারা একটা ফিনটেক হাব করেছে, যেখানে আপনি ফিনটেক কোম্পানি শুরু করতে চাইলে ওখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে। আমাদের দেশে বেসিক্যালি আমরা ফিনটেক নামে ওরকম ভাবে দেখি না, কিন্তু আমরা যেটা করছি পিএসও, পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটর এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার, পিএসপি। পিএসও এবং পিএসপি দুটো লাইসেন্স দিচ্ছি আমরা, বাংলাদেশ ব্যাংক দুটো লাইসেন্স দিচ্ছে। তো মোস্টলি আমাদের দেশে এই যে টানা ফিনটেক যেটা বলছি আমরা একটা মেজারমেন্ট দিচ্ছি, বা বাংলাদেশে আইপি যেটা বলেন, ইভেন নগদ, যেটা আসলে নগদ বা এদের জন্মটা আসলে ব্যাংক কোম্পানি করে হয়নি, এদের জন্মটা তো ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট ফলো করে হয়নি, এদের আলাদাভাবে জন্ম হয়েছে, অন্য মেকানিজম নয়। এরা আসলে মূলত ফিনটেক প্রসেসের মাধ্যমে এদের জন্ম হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে এবং তারা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দিচ্ছে, কিন্তু তারা ব্যাংক না। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট আলটিমেটলি। তো আমরা পিএসও এবং পিএসপি লাইসেন্স দিতে হয়, সেখানে কিছু রেগুলেটরি পেপার সাবমিশনের ব্যাপার থেকে। ওখানে কিন্তু ব্যাংকে যেমন একটা ব্যাংক শুরু করতে 500 কোটি টাকা লাগে, এখানে আপনি 40 কোটি টাকা দিয়ে আপনি একটা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দেওয়ার জন্য নতুন একটা ফার্ম শুরু করে দিতে পারবেন। তারপরে দেখেন রেগুলেটরি কিন্তু এখানে সরকারের সাইড থেকে কিন্তু বাইন্ডিং কমানো হয়েছে, কমিয়ে আপনার স্কোপ, এন্ট্রি মার্কেটে আসার জন্য স্কোপ করে দেওয়া হচ্ছে, এবং সেটাই আমাদের অ্যাপ্রোচটা ছিল। আমরা যে পিয়ার টু পিয়ার লেন্ডিং এর যে কথাটা বলছি, যেখানে এসএমই লেন্ডিং আমরা করতে চাই, যেখানে আমাদের এন্ট্রিটা সহজ, আমাদের মার্কেটটা আমরা সহজে ঢুকতে পারবো এবং এই মার্কেটকে এক্সপ্লোর করতে পারবো। আসলে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন আমার সাথে চারটা ফিনটেকের চারটা গ্রুপ, এটা আসলে আমি এক্স্যাক্টলি জানি না। আসলে আমরা ফিনটেকের মধ্যে আমরা এডুকেট ফিনটেক রেগুলার ইনপুট করতে চাচ্ছি, এডুকেশন এটা হয়তো আসবে। Thank you. One simple way that when you are mentioning about mobile and others, speakers, now many others, how have come in the market actually. So towards the actually you are directly related to
banking and this issue. So actually, we are this transaction or some network issue for this companies or no, those are doing mobile banking. What is the observation about all the transactions? How can we monitor all the transactions that is well organized transaction? These are not going in any parties. Those are not actually those are threatening our society. Okay. So, thank you very much. স্যারের যে প্রশ্নটা আমি যদি বুঝে থাকি এরকম যে নগদ বা তারপরে হচ্ছে আমাদের বিকাশ এরা যে ব্যাংকিং করছে ওরা যে ওদের একটা চ্যালেঞ্জ বড় চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে ওরা ই মানি জেনারেট করতে পারছে ইলেকট্রনিক মানি জেনারেট করে যে ওরা অর্থাৎ ওরা যদি ধরেন নগদ ওর হাতে 500 টাকা আছে ওর হাতে 500 টাকা কিন্তু ও 1000 টাকা ইলেকট্রনিক মানি জেনারেট করে ফেলেছে দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ সেই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক যে এমএফএস গাইডলাইন 2018 একটা গাইডলাইন দিয়েছে সেটাকে আপডেট করা হচ্ছে 2022 এর ফেব্রুয়ারিতে আপডেট করা হয়েছে সেই গাইডলাইনটাকে অর্থাৎ 18 একটা গাইডলাইন 22 একটা গাইডলাইন এমএফএস গাইডলাইন 2018 এমএফএস গাইডলাইন 2022 এটা নতুন আপডেটেড গাইডলাইন এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে নগদ বিকাশ এরা যে ইলেকট্রনিক মানি যেটা জেনারেট করে ই মানি যেটা জেনারেট করে সেটা অবশ্যই ওদের যে ফিজিক্যাল মানি অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাংকে ওদের যে অ্যাকাউন্ট আছে নগদের জনতা ব্যাংকে সোনালী ব্যাংকে অগ্রণী ব্যাংকে যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেই অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা জমা থাকবে তার চেয়ে কম হতে হবে অথবা তার সমান হতে হবে এবং এই জন্য প্রতিদিন নগদ বিকাশ এদেরকে সেন্ট্রাল ব্যাংকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা রেকর্ডিং করতে হয় যে আমার এই ব্যাংকে এত টাকা জমা আছে নগদ টাকা এবং আমার ইলেকট্রনিক মানি এত টাকা এই যে দেখেন আমার ইলেকট্রনিক মানি তাদের দেখাতে হয় যে আমার ইলেকট্রনিক মানি এত টাকা আছে এবং আমার বিভিন্ন ব্যাংকে জমা আছে এত টাকা আমি বেশি টাকা জেনারেট করিনি দ্যাটস the way we control the security and we control the money of the people in our country otherwise হবে কি ইলেকট্রনিক মানি এত বেশি জেনারেট করে ফেলবে তখন আসলে ফিজিক্যাল মানি নেই কিন্তু আসলে ভার্চুয়াল মানি অনেক বেশি that is the big challenge for the MFS providers and that's why we are monitoring that issue. Thank you. Actually the proposal আমরা এখানে যেটা নিয়ে আসছি জুয়েল স্যার এবং আমরা মিলে then if we can introduce this system it can be regulation in our country definitely and in our nearby countries like India and Nepal and they are doing great with this peer-to-peer lending platform এবং স্যার যদি আমাকে জাস্ট একটা জিনিস অ্যালাউ করে আমাদের সবাই অলরেডি আমরা বেশি নিয়ে গেছে চায়নাতে কিন্তু এই পিয়ার টু পিয়ার লেন্ডিং প্ল্যাটফর্ম বা এই প্ল্যাটফর্মটা এত বেশি ইফেক্টিভ হয়েছে যেখানে সিএমএসএমই লেন্ডিং আসলে ব্যাংকরা করে না কারণ ব্যাংকরা বলে এত বেশি কাগজপত্র চায় যে তুমি এটা দাও সেটা দাও সিএমএসএমই লোনের জন্য গেলে তাকে বলে যে তোমাকে আমি লোন দিতে পারছি না বিকজ তোমার এই কাগজ নেই তোমার সেই কাগজ নেই তোমার ডকুমেন্ট পাচ্ছি না সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা রিকভার করবো সেই জায়গাটাকে আমরা রিমুভ করে তাদেরকে লেন্ডিং ছোট ছোট লেন্ডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই প্রপোজ সলিউশনটা ওয়ার্ক করবে একদম তো থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ খুবই সুন্দর খুবই চমৎকার একটা ছিল সময়োপযোগী আমি এখানে যেটা অ্যাড করতে চাই আমাদের সব জায়গায় কিন্তু ক্রেডিটটাকে একটু গুরুত্ব দিতে হবে সব জায়গায় আইওটির একটা এখানে মনিটরিং রেগুলেশনের জন্য আইওটির অ্যাপ্লিকেশন গুলা ফর আইএর যেটা লাস্টে এন্ড করছে ট্রান্সফর্ম ইটস দ্য এখানে এখানে এগুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে মানে খুব বেড়ে করতে হবে আমাদের যারা ইন্টারপ্রাইজ বিশেষ করে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নিয়ে আসবে যে জেন্ডার গ্যাপ এই জেন্ডার গ্যাপটা কিন্তু উইমেন ইন্টারপ্রেনারকে যদি আমরা এম্পাওয়ার করতে পারি আমাদের এখন নারীদের সংখ্যা আমাদের বোনদের সংখ্যা মাদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা থেকে বেশি ওই জায়গা তাদেরকে যদি এম্পাওয়ার করা যায় পৃথিবীর যে কোনো দেশ উন্নত হয়েছে আমরা ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা ওটার মানে অংশীদার হতে পারি নাই আর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে 4IR ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ শেখ হাসিনা বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ একটা গর্বিত একটা বাংলাদেশ এবং স্টেক হোল্ডার আমাদের একটা ক্লিয়ার আপনি যেমন ইন্টারনেট পেনিট্রেশনের কথা বলেন
আপনি টেলিকমিশন ড্যান্সের কথা বলেন, আপনি ইমেল গভর্নমেন্ট সেক্টরে আর একটু বিলেন এখানে আমাদের জেনারেল ম্যানেজার সাবমেরিন কেবল আছেন প্রভাস কুমার রায়, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার টেলিটক আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের রাফি সাহেব আছেন, আমাদের বিওডি যারা কাজ করতেছে নিয়ে আমাদের প্রকৌশলী ডেপুটি ডাইরেক্টর আছেন, আর রুলার সাহেব আছেন, আরো আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্ককে দেখছি। আর এই আজকের কনফারেন্সটা মানে আজকে যিনি একজন যারা মানে কি ম্যান হিসেবে কাজ করতেন, আবুল বাসার জীবন নোমান, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা এখানে আছেন, প্রকৌশলীরা আছেন। তো গত দুদিন তারা শুধু ওনারা অর্গানাইজ করছে সেটা না, সব জায়গায় অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেট ছিল। বিশেষ করে যে লোকের কথা না বললেও যে ভাইটার কথা যে প্রকৌশলী রওনা কাঠের ছিলেন এখানে, মানে অসম্ভব একটা একজন ইয়াং চাইল্ড, একটা আইকনিক রোল ছিল তাই এটা একটা কনফারেন্স আমাদের মাঝে ছিলেন, চলে গেছে না। যাই হোক, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার নোমান আছেন, আমাদের সহযোগিতা করছি সব দিয়ে। আমাদের এই সেশনগুলোতে আমাদের যে শিক্ষাবিদ, তরুণ শিক্ষাবিদ মানে এবং তার টিম যে উপস্থাপনা করছেন, আমরা অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এটা এই পেপার আপনার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পলিসি মেকারের কাছে বিশ্বব্যাপী করে চলে যাবে। আপনি আমরা আশ্চর্য 662টা পেপার আমাদের এখানে জমা দিয়েছি, তার মধ্যে আমরা 200 সাবমিট কত না এই রকম 200 কতগুলো পেপার আমরা এখানে প্রেজেন্ট করতেছি 250। এটা আমরা বলতে ওয়ার্ল্ডের একটা রেকর্ড। তো আপনারা বাসায় টাসায় অনেক কিছু করার পরে এই পেপারগুলো আমরা সহজে পড়ার সাথে রিলেটেড ওইভাবে এখন আমি